The Pentagon said today that Russia is poised to carry out a full-scale invasion of Ukraine. Believe me, we are ready for everything. Russian forces began their attack. Kyiv hit by artillery barrages. People are terrified, but getting out is better than staying put. Next could be here. As of tonight, at least 1.7 million refugees have fled Ukraine in the first 11 days of the war. We have all been aware of the invasion in Ukraine, watching on the news and social media over the last several months. And while there has been unprecedented coverage of the events, it's still very distant from many of us. More than 6 million people are believed to have fled since Russia's invasion. Several weeks ago, I learned that one of these people is a new student within Hastings High School. Anna and her mom and sister fled here to Hastings. They spent a month in Lithuania going through the necessary steps to become recognized as refugees and enter the United States. There they reunited with their dad, who was working in Hastings at the time of the invasion. I had the opportunity to sit down with Anna and her mom Olga to hear the story of escaping Ukraine and how they settled into the Hastings community. And after that, we will also hear from Anna's former English tutor, who still resides in Ukraine. Thank you for joining me on what I have found to be a powerful and emotional interview. Thank you guys for coming. I really appreciate you guys taking your time. And even though it's your birthday, happy birthday. Дякую. Tell me about where you both are from. Ми з України. Наше місто називається Старокостянтинів, Хмельницька область. And what was it like to grow up in Ukraine? Це було нам привично. Це було наше життя, це наша була Україна. Ми працювали, навчалися. Все було чудово. Ми раділи життю. Tell me about your journey to the United States and to Hastings. В нас тут працював тато, тому він в перші дні, як тільки... Перші години. В перші години, як нас почали бомбити, відразу сказав збирати речі і відразу їхати з України. Так, в перші моменти ми ще спали, в нас була ніч, а тут ще був вечір. І він по новинах вже бачив, що в нас вже небезпечно. І в перші хвилини ще не почалися воєнні дії, а він вже знав, казав до нас, що ми повинні тікати в підвали, ховатися. І через секунд 20-30 ми це відчули. І так ми вирушили до нього, можна так сказати. У нас залишились багато друзів, наші родичі, всі залишились там. Одним моментом ми просто взяли і... Зібрали речі, так. Зібрали речі, в нас був один всього чемодан. Так. І ми приїхали сюди, адже було небезпечно залишатися в нашій країні. Так. Залишили батьків, залишили роботу, залишили будинок. І можна сказати, ми тікали з України. Так. Під обстрілами, під бомбами. And Anya, for you, how difficult was it for you to leave your friends and family in Ukraine? Did you get to say goodbye? Так, це було дуже сумно і дуже, я навіть не знаю, як сказати, боляче, да. Це було дуже швидко, адже я не встигла ні з ким попрощатися. Це було рішення за секунду прийняте, адже було просто небезпечно залишатися в нашому місці. Ми цього не очікували. Да, це було дуже неочікувано для нас, адже наше місто, багато в ньому танкової частини, всякі військові частини, і тому нас з самого ранку бомбили, тому рішення приймалось дуже швидко. Ми сказали пока тільки по телефону. Do you get to speak to your family and friends still? Так. Ми спілкуємося.
Добре, що є інтернет, телефони, Так. ми підтримуємо зв'язок, але це дуже важко, коли ти тут спілкуєшся, а в другу минуту вони просто кажуть, що нас бомблять, потрібно все, ми виключаємося, нам потрібно ховатися, і лунають сирени. Це дуже важко, коли ти знаходишся в безпеці, а твої близькі люди в небезпеці. Так. It's okay. Sorry, I have to go get a tissue. Oh, okay, thank you so much. Ми вже трохи заспокоїлися, можливо, вже трошки пройшов час, ми вже, Вже не так сприймаємо. вже не сприймаємо так. Хоча те, що зараз ми бачимо, що відбувається в Україні, це просто жах порівняно з тим, що ми бачили, що ми пережили в ті дні. Так, це було. А зараз ми навіть не уявляємо, що там відбувається. Це факт. Sorry. Okay. My next question is, what is your plan for the future? Насправді, я навіть не знаю, що сказати. Це дуже важко щось планувати, адже коли ти планувала якісь свої плани, ти хотіла поступати, адже я закінчувала школу, це був мій останній рік в Україні. Я мала йти в університет, але я купляла плаття, я готувалась до випуску, а тут в один момент все просто перевернулося в той, навіть взагалі в іншу сторону. Ми не можемо нічого планувати, Да. Ми не знаємо, як буде далі, чи залишатися нам тут, хоча це не... Чи повертатися в Україну, і наскільки воно буде швидко, ми нічого не знаємо. Знати б, коли кінчиться вся війна, тоді могли б щось планувати. What were your first thoughts when you heard Russia was invading, and how did you find out? Ми не могли повірити, бо Росія була це наші друзі були, це в нас дуже багато родичів в Росії, брати, сестри, ми спілкувалися, ми товаришували, і ми ніколи не очікували такого. І так швидко. Ми не могли повірити в те, що До вони останнього. можуть так зробити, адже це було дуже неочікувано. Так. І страшно. What are your hopes for the future? Ми надіємося, що ця війна скоро закінчиться, і ми зустрінемося зі своїми близькими і друзями. Адже дуже переживаємо за них в такий час. Так. Що в нашій Україні настане мир, спокій. Що буде мир, спокій, що відбудується наша Україна, і ми всі повернемося, і будемо жити, відроджувати нашу Україну, і будувати плани на майбутнє. What is it like being in a different country with a different language? Це дуже для нас незвично, зовсім інше. Ми не думали, що все так буде. Ми не очікували такого. Нас прийняли дуже добре, дуже гарно. Нам надали будинок. Чоловік має роботу, діти навчаються, і ми за це їм дуже вдячні. Це дуже гарне місто, тут дуже добрі люди, з доброю душою, з відкритим серцем. І дуже-дуже гарне місто, нам дуже подобається. Відмінностей дуже багато, адже можна просто зрівняти мою школу і школу тут. Це набагато більше, це зовсім не те, що в нас в Україні. Тут є вибір тих самих предметів. Я коли прийшла сюди, і мені сказали, ти можеш вибрати собі будь-який предмет, який ти хочеш вчити. Я була дуже здивована, адже в Україні ми вивчаємо там 13 різних предметів, а тут всього 5 в один рік. І я дуже була здивована.
Це дуже великий для мене досвід. Я познайомилася з багатьма дітьми, ми товаришуємо. Я дуже рада знайти нових знайомих, бо це було для мене зовсім інше, адже я не знаю добре мови, тому мені трохи складно спілкуватися, але я надію, що все буде добре, я вивчу добре мову, і це буде дуже круто. Yeah. I can only imagine how different it is. I've moved around a couple of times and I feel like even just the state in general, so moving in a whole different country must be a drastic change. Я дуже переживала, перш ніж прийти сюди, адже я не знала, які тут діти, як мене приймуть. Дуже переживала. Але це переживання припинилось відтоді, як я зайшла в школу. Мене тут дуже добре прийняли, чому я дуже рада. Is there anything that you two would like to add that you think would be important? Дуже хотілося виразити свою вдячність і школі, і вчителям, і дітям, і всім, хто допомагає, і навіть вам, що ви підтримуєте нас словом, ділом. Вам велике дякую. Це дуже приємно. Так, велике дякуємо вам всім. I really appreciate you guys even taking not even just the time, but just the consideration, because I know this is difficult to talk about and you don't know us and it's a whole other language and there's cameras, so I know it must be really tough for you guys. So I just really appreciate you guys coming in and talking and giving us your time and the niceness, the kindness and everything. Thank you very much. Вам дякуємо всім від щирого серця, цієї нашої родини. Велике дякуємо, так. After our conversation with Anna and Olga, Anna introduced me to her former English tutor, Alice, who still resides in Ukraine. I had the opportunity to hear her story over these last few months. I'm Reese. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Alice. Are you still in Ukraine now? Yeah, I am. Okay. And what do you do there? Just living my life. I have a job. I have a family here. No one has moved. We decided to stay here because it's our home, and we do all possible to feel safe here and to help other people to survive these difficult times. What precautions did you have to take for yourself and your family? First of all, we rushed to the supermarket to pack our backpack with basic essentials. I called everyone, even my distant relatives, to make sure they all of them are safe. They have everything they need. I even called all my students to reassure that they are okay. We followed each and every rule to keep us safe, to keep other people safe, and of course we helped the army, the people with money, everything we could do. Even it was the last money that we had, and we didn't know if there will be any work, but we decided that it's better to do something now than just wait, because tomorrow may not happen, and you didn't do anything. It may sound corny, but life was divided into before and after. I remember the day when I was sleeping and I was woken up by a call from my mother, and I knew right away that it isn't a good call, because my parents, they live in a military town, and they were under attack the very first day. And my mother just told me that they had to hide. There wouldn't be any signal. There wouldn't be any opportunity to get contact. I just had to wait, and that's all. And I was terrified.
perplexed, didn't know what to do. I just I couldn't stop crying like for 2 days because, and I felt guilty that I had moved to another town before the war, and I ended up in a safe place, but my family wasn't so lucky, and I felt guilty that I left them. So it was really a tough period, and there wasn't no work because everyone was horrified, didn't know what to do, what's next step. So I just stayed home and just hope that the situation would change sooner the better. Do you want to go into detail of what your day-to-day life is with these past few months? As I mentioned before, at first it was just like chaos, and I was in kind of obscurity. I didn't know what to expect, what to do. I was just like living my days like day to day. But then just my students got back, like they asked me if we could have lessons because this is what like keeps them gives them a sense of normal life, like something, as one of my students said, that having lessons, it's like something from civilized world, something very simple, something very ordinary, but what helps you to feel like a just normal person living your life, doing things that you like. And then I realized, it was the very moment when I realized that I'm not a soldier. I can't fight, but I can do something to help other people. And then if before I had worked just I had a shift. I had some hours, fixed hours when I could work. But then I said that I can work any day, any hour. If you need me, I will be there for you. If it can help you, so of course I can do it. And I even conducted some free lessons, like free of charge, because I didn't feel that I can do this, because I realized that lots of people just as me were without job, without maybe any support, any financial support, and I just wanted to cheer them up. Then I realized that I didn't quite appreciate it, what I had in my life. I mean, my family, what I have achieved, what I have, my future. My future, it was something that doesn't exist anymore. Like, do I have a future? Should I make any plans, any predictions about my future? So I just wanted to live every day, just to live it like a nice person, just do my best. And I started thinking about all these moments that I lost with my dearest and nearest, thing that I could do differently. There's a lot of self-reflection, actually. And this has changed my attitude to lots of things, and mostly connected to family-oriented. Are there any final thoughts that you have over the whole conflict with your country? Overall thoughts? I really believe with my heart, from the bottom of my heart, that we have already won this war, because the whole world support us, and this meant the world for us, for our people, our nation.
We have never been so gathered together before, like now. And this is our power, our strengths, and like people that fight against us, they don't even know what they fight for. And this is just, it's ridiculous, and it's horrible at the same time because of the aftermath that we have to deal with, because it's people's life. And I'm really grateful to each and every country that supports us every day, constantly. This is all actually. This is like what does it mean to be a human. I want to thank Anna, Olga, and Alice for taking the time to meet with me for this interview. Though this war is halfway around the world, many refugees have traveled across the globe, and 4 of them now reside in Hastings, Minnesota. I want to wish them well in our community and the best for their families still living in Ukraine. We can only hope this conflict ends soon. I'm Reese Quinn, and thank you for joining me tonight.